Ciao, sono Danny Penn e questo è What Remains of Edith Finch. È un po' di giorni che non gioco perché non riesco, sto un po' incasinato in questi giorni e sostanzialmente non mi ricordo manco quello che bisogna fare adesso. Abbiamo visto questa cosa. Ok, niente, continuiamo ad esplorare la casa. Credo che sia l'unica cosa che possiamo fare a questo punto. Qui stavamo nella stanza di Barbara e già non mi ricordo più come cazzo si esce da qua, anche perché la porta è stata praticamente saldata, quindi da dove siamo entrati? Vedi che succede? Ah, era qua, era qua. Ok. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Questo gioco è veramente affascinante, devo dire. Edie's father Odin built the original house. Questo mi sa che l'avevamo già visto. Allora, lì ci siamo andati, quella era la stanza, queste due stanze da qui ci siamo andati, qua ci siamo It's andati. funny. All those times I played with the music box and never found the basement key. Sì, no, abbiamo visto la storia di Barbara. Proprio un attimo vedere qua. Qui non mi sembra che ci siamo andati. C'è un rumore strano. Gregory. As a kid, I just assumed every house had peepholes and sealed rooms you weren't allowed inside of. Ma pure questa c'ha accesso qua a mochetta rosa? Oppure ce l'avamo già passati da qua dentro? Calvin. My Grandpa Sam spent 7 years sharing a room with his dead brother, Ma vabbè, sì, qui Calvin. ci siamo passati. Niente, allora scendiamo giù. Usiamo la chiave del Carillion, come si chiama? Qui. E poi qui c'eravamo entrati però nella storia, nel fumetto che abbiamo visto prima. Ho fatto un save. Ok. La grafica è molto bella, mi piace. Sven. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Pieno di cianfrusaglie da tutte le parti. I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. It turned out she was hiding a lot more than that. Ovviamente è un passaggio segreto. Che non si vede un cazzo. I remember asking Mom once about where Walter had gone. Speriamo che il video non è troppo scuro perché non si vede un She said cazzo. after Barbara died, he got as far away as he could. Mamma mia, questi hanno costruito uno shelter antiatomico. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far.
Sì, questo è tipo gli shelter che si costruisce la gente, le riempie di roba. Nel caso succedesse qualcosa. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Tipo fuori la testa? Sì. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. Ma che è sta roba? La peanut butter? Questo era fissato col peanut butter? Che cazzo è quello? I don't want to make the same mistakes she made. Trying to bury something that's still alive. Ok, non vedo un cazzo, ok. Veramente pochissima luce. Now that L'ho there's only buttati one of là. us left, or maybe two, I thought it was time I heard the stories for myself and found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Sono morto nel 2005, Walter. Questi sono modellini qua. C'è una luce là. I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. C'è una piattaforma là. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, that history of imagination and stubbornness and madness, any Sì, in of it effetti. seems possible. In effetti che cazzo ha costruita sta casa? Cioè, specialmente la parte quella lassù. Qualcuno fuori da testa sicuramente. Questa che era l'altalena che è volato quell'altro, come si chiamava? Sì, era qui. È perché mi sono scordato i nomi, perché non giocando... Questi sono giochi che uno deve fare dall'inizio alla fine subito, senza interruzioni, capito? Perché comunque I sono think corti. we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind Cioè, of questo... family finishes building a cemetery before starting the house? It's embarrassing for me to admit this, but
The pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. 3 of the gerbils were mine, and 2 had been my fault. Derpy Junior. Hai visto tutti i cosi? Tutti gli animaletti che c'avevano? Adesso. Questi c'avevano uno zoo, c'avevano. Sven built the house, but it was Edie who designed the cemetery. Questa Molly. Calvin. Sven. Edie. Walter. Che si può guardare attraverso il buco? No, fa finta, è finto qualcosa. Non stiamo mica ai Goonies. Qua. Barbara, qui. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. She could see it poking out of the water at low tide. Adesso finalmente scopriremo che cos'è quella luce là usando questo. Edie said she dreamed about the old house every night. Ah, ok, quella è la casa vecchia che sarà distrutta completamente. O quello che è rimasto, insomma. Ok, una volta arrivati qua, torniamo indietro. Edie's side was always easier for me to understand. Ah no, c'è un'altra parte The da older questo. I get, the more I can see where my mom was coming from. Her dad had been pretty Semplici. strict, but it wasn't enough to save her brothers. She was just trying to do better. Ci stiamo cominciando ad avvicinare praticamente. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. We never found Milton's body, so my mom insisted we were putting up a monument, not a tombstone. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday and find everything out for myself. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Caschiamo di tutto. Allora piano piano saliremo alla fine sopra. Si può entrare qua? Ah no, c'è una scala, ok. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense.
Sam. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Hmm? Am I gonna have to... Perfect. It's gonna rain the whole Oddio, gli ho weekend, fatto la isn't it? foto. Ah, mi cago, I will never forget this weekend, Dad. That's okay, got it. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Che foto facciamo? You're right, Che foto Dad. It's facciamo? starting to clear up. Still freezing, though. Che foto famo? Questa? Cazzo ne so. Una schifezza. Che bella foto. Definitely should not Eccolo have qua. drunk all Ti that ho fatto la foto coffee. inutile. Sta a pisciare. Hold still while I take a picture of you. I definitely won't be moving. Are you done yet? Does it sound like I'm done? Hey! That's a keeper. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Dawn. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Some guy who died. Dawn, I'm being serious. I know, Dad. You're always serious. Doesn't being out here make you want to chill out? Well, to tell you the truth, I haven't been out here in 20 years. Dawn, don't you think you could find something more interesting to photograph? Last time I was with my brother Calvin. Man, that was a great trip. Non lo so, Your lo grandpa's faccio friend per taught us how casa. to fish, how to build a fire. We found an old logging trail. There were deer everywhere. I bet if I could remember where that trail was, we'd spot a buck for you in no time. Give me a minute to check the map. Dad! Good eyes, Dawn. Non riesco a mettere a fuoco però. Before you take the shot, Oddio. let me get a picture of you. Dove cazzo sta? Ah, Dad, eccola. I... Just breathe. Turn off your imagination. Focus on your target. Let me get behind you. No, non gli spara, perché devi sparare? Non ho capito. Do I have to do this? Dawn, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Dawn! Ah, si deve fare un selfie con la figa che deve piani? I'm proud of you, Dawn. Always remember that, okay? Ah no, posso camminare? Oddio. Sorry, Dawn, just gotta reset the timer. Oddio, non ci credo. Adesso devo correre, corri! Dad, it's twitching. I think That's it's totally so... normal, Dawn. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Bella sta foto. È stupendo. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Che vedo?
Bien. Abbiamo salvato, abbiamo giocato una ventina di Sam spent minuti, his eh? life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Oddio che è? Questo posto è tutto così. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Gregory. A salvarlo qua, vabbè, abbiamo giocato poco più di 20 minuti forse, eh? Sì, smettiamo qua per oggi, va. Continuiamo la prossima volta, spero da domani. Niente, alla prossima.